Everyone, welcome to Crazy Science, and we are continuing our chemistry classes. So this is actually our second chapter, atomic structure, and in atomic structure, this is our first lecture. So in the last chapter, we already discussed about the what is matter, what is the how many types of matters are there. We already discussed mole concept. We already discussed different types of solutions, density, and what is empirical formula, what is numerical formula. We all these things we have checked in the last chapter. Now, so this is a general view of chemistry. Now there is a concept of very small particle. This is known as the atom or molecule, but till now nobody knows about the that atom is till now there is a concept that atom is indivisible. এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ছিল যে যে অ্যাটম, যেটা বাংলায় বলা হয় পরমাণু, পরমাণু একটা অবিভক্ত পার্টিকেল। কিন্তু এই পার্টিকেলের এই দ্যাট ইজ অ্যাটম ইজ ইনডিভিজিবল, এই কনসেপ্টের উপর বেস করে আমাদেরকে বিভিন্ন তথ্য বা বিভিন্ন যে কনসেপ্টগুলো আছে ওইগুলিকে আমরা ভ্যালিডেট করতে অনেকটা প্রবলেম হচ্ছিল। ফর এক্সাম্পল আই ক্যান সে যে ডাল্টনের অ্যাটমিক থিওরি যেটা ছিল, ওই অ্যাটমিক থিওরিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে অ্যাটমকে ফার্দার ডিভাইজেবল না। কিন্তু পরবর্তী সময় আমরা দেখলাম যে এখানে আইসোটোপ, আইসোবারের বিভিন্ন কনসেপ্টগুলো আছে। সো উইথ রেসপেক্ট ওই যে বিভিন্ন এক্সেপশনাল কেসগুলি আছে, ওই জিনিসগুলিকে ডিফেন্স করার জন্য আমরা ফার্দার স্টাডি করলাম হোয়াট ইজ অ্যাটম, হাউ দ্য স্ট্রাকচার অফ অ্যাটমস আর ডুইং দ্যাট থিংস. So with that aspects, further study was going on, and it has been seen that atom can be also divisible some of the subparticle. For example, electron, proton, neutron, etc. Besides that, there is also positron, pi meson, such kind of particles also are there. Okay, now in this chapter we'll see in details about the atom. What is atom, what are the different subparticle, and how these subparticles have been come into the picture. এবং এটা আমরা দেখব যে পার্টিকেলগুলির বিভিন্ন ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলি কি আছে, এদের মাস কত, এদের চার্জ কত, and along that we'll check what are the different kind of atomic model. Till now এখন পার্টিকেল তো আছে, কিন্তু সাবপার্টিকেল গুলি কেমন ভাবে আছে তো ওই সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ধরনের তথ্য তুলে ধরেছিল। তো উইল চেক ইন ডিটেলস অ্যাবাউট অল দিস থিংস অলসো। along that we will check Bohr's atomic theory, and besides that there is also a development of modern atomic theory. So we will see all these things in this chapter. And so these are our content during this chapter study. So what does the different study are there? So there is the discovery of subatomic particle, atomic model, development of Bohr's model based on hydrogen atoms, then quantum theory as well as molecular orbital theory. Along that, different kind of electron configurations, how they are showing exceptional cases, all these things we will study in details in this chapter. So let's start. The first is introduction of the electron. Since we know that this is a very important particle for every corner of chemistry, it is dealing with us the electron, protons and neutrons. So with that respect, electron is a major portion we have to check. So how does electron comes into picture? So in 1830 Michael Faraday, একজন বিখ্যাত ফেমাস ছিলেন, ওই মাইকেল ফ্যারাডে ফার্স্ট অবজার্ভস দ্যাট he has, what does he notice that there is some particle of atom, this is known as electron. How does he invented this one? So he introduced such kind of device. তো উনি যে এমন একটা ডিভাইস এনেছিলেন যে ডিভাইসটার নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছিল ক্যাথোড রে টিউব বা ক্যাথোড টিউব। তো এই টিউবটা অ্যাকচুয়ালি নাথিং বাট ইট কনসিস্ট অফ, এটার মধ্যে কি ছিল, একটা ক্যাথোড ছিল, আরটা কি ছিল, আরটা ছিল অ্যানোড। এখন ক্যাথোড মিনস যেটা নেগেটিভ টার্মিনাল, একটা মেটালিক ক্যাথোড, আর এখানে একটা অ্যানোড যেটা পজিটিভ টার্মিনাল। আর এছাড়া এই দুইটার মধ্যে কি অ্যাপ্লাই করা হয়েছিল, যে এর ভিতরে যাতে প্রেশারটা খুবই লেস থাকে ওই জন্য কি করা হয়েছিল, একটা ভ্যাকুয়াম পাম্প লাগানো ছিল। অ্যান্ড এই ভ্যাকুয়াম পাম্পের ক্যাপাসিটি কত ছিল, দিস ভ্যাকুয়াম পাম্প অ্যাপ্রক্সিমেটলি ক্যান জেনারেট প্রেশার 10⁻³ পাস্কেল।
সো এই এত কম অ্যামাউন্ট অফ প্রেশার ইট ক্যান জেনারেটেড। বিসাইডস দ্যাট এখানে আর কি করা ছিল, they have an implementation of the huge amount of voltage. The voltage actually কি, voltage actually one kind of force যেটা কি করে একটা হাই পটেনশিয়াল আর একটা লো পটেনশিয়াল, দিস টু আর জেনারেটেড। তো এখন প্রেশার খুব লো মিনস এখানে প্রেজেন্স অফ গ্যাসেস আর আমি বলতে পারি নেগলিজেবল। আন্ডার সাচ সিচুয়েশন যখন আমি একটা হাই ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করছি তখন দেখা যায় যে ক্যাথোড থেকে, দ্যাট ইজ নেগেটিভ টার্মিনাল থেকে টুয়ার্ডস পজিটিভ টার্মিনাল কিছু একটা জিনিস ফ্লো আছে, বাট উই ক্যান নট রিয়েলাইজ দ্যাট থিংস বাই দ্য ভিজুয়ালাইজেশন, যে আমরা ওই জিনিসটাকে ভিজুয়ালাইজেশনের দ্বারা চেক করতে পারবো না, বিকজ দিস আর ইনভিজিবল। সো ফর দ্যাট রিজন আমরা কি করলাম, আমাদের যে অ্যানোডটা ছিল অ্যানোডটাকে আমরা কিছুটা হোল্ড করে দিলাম। তো যেই হোলের কারণে যেটা দ্যাট ইজ নোন এজ দ্য সাচ কাইন্ড অফ অ্যামরফারাস অবজেক্টস লাইক দ্যাট, আমরা কিছু কিছু পার্টিকেল থাকে, পার্টিকেলের ভিতরে কিছু কিছু হোল থাকে। তো সাচ কাইন্ড অফ থিংস আর হ্যাপেন্স হিয়ার, যেখানে আমরা অ্যানোডটাকে কি করে আমরা কয়েকটা হোল করে দিলাম যাতে করে এখান থেকে যে পার্টিকেলটা জেনারেট হচ্ছে ওই পার্টিকেলটা পাস হতে পারে। এবং ওই পার্টিকেলটা কি কোথায় স্ট্রাইক করছে, দিস ইজ স্ট্রাইকিং অন এ ফ্লোরোসেন্ট কোটিং। Now, what is fluorescent coating? Fluorescent coating is such kind of material when some teeny particle are striking on that material with a high speed, then it generates some kind of reflection. তো এই রিফ্লেকশনটাকে অবজার্ভ করে আমরা বলতে পারি যে সাম পার্টিকেলস আর অফকোর্স স্ট্রাইকিং দিস ওয়ান। ফর এক্সাম্পল আই ক্যান সে যে আমাদের যে রেস্টুরেন্টে গেলে যে আমাদেরকে খাবারগুলো যে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে প্যাক করে দেওয়া হয়, এবার অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলটার উপরে যদি আমরা একটা খুব ব্রাইট লাইটকে রিফ্লেক্ট করি তখন দেখা যাবে ওইখান থেকে রিফ্লেকশনটা খুব মেজরলি অবজার্ভ করা যায়। তো সিমিলার কাইন্ড অফ কনসেপ্টস হিয়ার্স। তো এখন যখন আমরা হাই ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলাম তখন ক্যাথোড থেকে কিছু একটা রে যাচ্ছে যেটা ইনভিজিবল, খালি চোখে দেখা যায় না, এবং এটা গিয়ে ফ্লোরোসেন্ট কোটিং এর উপর স্ট্রাইক করছে, যার ফলে ফ্লোরোসেন্ট কোটিং থেকে কিছু একটা রিফ্লেকশন আছে। তো এই এক্সপেরিমেন্টটা আমাদেরকে এভিডেন্স দিচ্ছে যে ডিউরিং দিস প্রসেস সাম পার্টিকেলস আর স্ট্রাইকিং অন দ্য ফ্লোরোসেন্ট থিংস। তো এইখান থেকে মাইকেল ফ্যারাডে কিছু কনক্লুশন এসেছিল, যে কনক্লুশনগুলির মধ্যে ফার্স্ট কনক্লুশনটা হলো যে ক্যাথোড রে, this is he gives the name as the cathode because this has been done in a cathode tube. So what does he say? He says that this is starting from cathode and it moves towards anode. এটা স্টার্ট হচ্ছে ক্যাথোড থেকে এবং এটা যাচ্ছে কোথায়, অ্যানোড দিকে। Since this one is coming towards the anode, আর অ্যানোড হলো নিজে হলো একটা পজিটিভ টার্মিনাল, তো এই জন্য এই যে পার্টিকেলটা এখান থেকে যে পার্টিকেলটা আসছে ওই পার্টিকেলটাকে আমরা কি ধরছি, দিস আর কনসিডারিং অ্যাজ আ our negative charge. That's why I'm taking this as a negative charge. Along that, so he says that this is not visible. We cannot see it by open eyes, and for that we have to use fluorescent paper. Along that, since this one is coming towards a positive terminal, so I already told this is a negative terminal. And সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো এই যে রেটা, this ray is impacted by the magnetic as well as electric field and magnetic fields. So it's changing its behavior depending on that electric or magnetic field. So I can say this particle has some other properties also. And the last one is that whatever the rays is generated, that is basically nothing but the flow of electron. এই যে রেটা জেনারেট হচ্ছে, এই রেটা কিন্তু আমার ভিতরে কি ধরনের গ্যাস আছে বা ইয়ে আছে ওইগুলির উপর ডিপেন্ড করে না, ডাজ নট ডিপেন্ড অন দ্য ম্যাটেরিয়াল অফ দ্য ইলেকট্রোড, এবং আমি কি ধরনের ইলেকট্রোড ইউজ করছি এটার বিষয়ের উপর ডিপেন্ড করে না। এবং এখান থেকেই আমরা যে কনফার্ম হয় যে ইলেকট্রন ইজ এ কমন পার্টিকেল ফর এভরি ম্যাটেরিয়াল বা এভরি অ্যাটম। আই ডোন্ট সে দ্য ম্যাটেরিয়াল, দিস ইজ আ অ্যাটম। যেহেতু এখানে যে পার্টিকেলটা জেনারেট হচ্ছে ওই পার্টিকেলটা স্পেসিফিক্যালি কোনো আমার কি বলবো ক্যাথোডের উপর ডিপেন্ড করছে না বা অ্যানোডের উপর ডিপেন্ড করছে না, বা আমি ভিতরে কি ধরনের গ্যাস নিচ্ছি এইসব বিষয়ের উপর নির্ভর করছে না। তুমি যে কোনো ক্যাথোড বা অ্যানোড নিয়ে যখন আমরা এই এক্সপেরিমেন্টটা করছি এখান থেকে আমরা এই ধরনের একটা ফ্লোরোসেন্ট পেপারের উপর একটা রিফ্লেকশন পাচ্ছি। সো ইট মিনস যে ইচ অ্যান্ড এভরি কাইন্ড অফ অ্যাটম ইজ কনসিস্ট অফ দিস ওয়ান। আমরা যদি ধরি যেমন যা কি বলবো যে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের যদি আমরা একটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রপার্টি ধরি যে হ্যাঁ আমরা যখন রাত্রবেলা ঘুমাই তখন আমরা শ্বাস নিই, ঠিক আছে, সো ইটস এ কমন প্রপার্টি। তো এটা প্রত্যেকটা মানুষের জন্য ইন্ডিভিজুয়াল। সো সিমিলার কাইন্ড অফ থিংস আই এম সেইং দ্যাট যে এখানে যখন আমার রেটা দিচ্ছি তখন এই রেটা ম্যাটেরিয়ালের উপর ডিপেন্ড করে না এবং গ্যাসের উপর ডিপেন্ড করে না। সো দিস এ ইউনিক টাইপ অফ ম্যাটেরিয়াল। সো দ্যাটস দ্য ফার্স্ট কনসেপ্ট অ্যাবাউট দ্য
our invention of the cathode. That is actually, cathode is nothing but the what? Cathode is nothing but the flow of electron. So this is the first about our chapter. Next, now আমরা তো ঠিক আছে cathode ray তো invention করে দিলাম, but now we have to check what are the different property of the cathode ray. So for that reason, till now এখনো পর্যন্ত আমরা জাস্ট এটা ডিফাইন করলাম যে একটা সাবঅ্যাটমিক পার্টিকেল ইলেকট্রন। এখন আমাদের কাছে কিন্তু এই জিনিসটা টোটালি আননোন যে ইলেকট্রনের চার্জ কত বা ইলেকট্রনের মাস কত। তো এখানে জে থমসন in 1897, so in 1897 জে থমসন she done some experiment, যেটাতে করে উনি কি চাইছিলেন যে অবজার্ভ করতে যে ইলেকট্রনের চার্জ বা মাস কত হতে পারে ওই বিষয়ের উপর একটা কিছু একটা কনক্লুশন দিতে। ফর দ্যাট রিজন হি মেক সাম লিটল বিট অফ মডিফিকেশন ইন দ্য cathode ray tube. Oh, you already see the cathode ray tube is consist of a cathode and there is also consist of a anode. Besides that, there is a fluorescent paper. This is actually nothing but this is fluorescent paper or fluorescence key. But what is his modification? His modification, he just introduced a positive and negative terminal here. এখানে উনি কি করলেন, দুইটা ইলেকট্রোড, একটা পজিটিভ এবং একটা নেগেটিভ ইলেকট্রিক কানেকশন দিলেন, as well as he generated some one north pole and south pole. That means he introduces electric and magnetic field in the last experiment. That means যে লাস্টে যে আমরা ক্যাথোড রে এক্সপেরিমেন্ট, যে মাইকেল ফ্যারাডের যে এক্সপেরিমেন্ট, ওই মাইকেল ফ্যারাডের এক্সপেরিমেন্টে আমরা এটা নোটিস করলাম যে আমাদের যে ক্যাথোড রে জেনারেট হচ্ছে ওই ক্যাথোড রেটা ইলেকট্রিক এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ডের দ্বারা রিফ্লেক্টেড হচ্ছে। এখন ওই রিফ্লেকশনটা কেমন হবে ওইটা আমরা লেটস সি। যে দেখা যায় যে যখন আমি এই সেটআপটা দেখুন আগের মতো এই যেমন ছিল এমনই, এখানে একটা হাই ভোল্টেজ ইমপ্লিমেন্ট করা হলো, দিস ইজ হাই ভোল্টেজ ইমপ্লিমেন্ট করা হলো, দেয়ার ইজ a vacuum pressure is very less, there is a cathode, there is an anode, and in this anode also I will make a hole so that this one goes very straightly, it can pass as, and we can observe in the fluorescent paper. And along that, this is the introduction part, this part. And in this part what we observe, যখন আমরা কি করব, when we are implementing, আমরা ধরুন শুধু ম্যাগনেটিক ফিল্ডে অ্যাপ্লাই করছি না, শুধু ইলেকট্রিক ফিল্ডে অ্যাপ্লাই করছি, under such situation this cathode ray will pass towards the point A because cathode ray itself has a negative চার্জ। সো যখন নেগেটিভ চার্জ, তো এখন যখন আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা থাকবে না তখন এটা কি করা যাবে, এটা টুয়ার্ডস পজিটিভ টার্মিনাল এটা অ্যাট্রাকশন হবে, অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ উই আর গেটিং দিস কাইন্ড অফ ডিফ্লেকশন। ওকে, নাও এবার আমি কি বললাম, নাও আই এম closing the electric connection and instead of that one I am just starting with this magnetic connection. আমরা কি করলাম, ম্যাগনেটিক কানেকশনটাকে অ্যাক্টিভ করলাম। Under such situation what does we will see this cathode ray will come up to this one, and due to the presence of south pole it comes towards point C. Okay, then magnetic field এর presence এর জন্য ওটা কি করলো, towards south পোলের দিকে towards আসবে, ডিফ্লেকশন হবে। ওকে, now the third observation is if we can control the both of them, এবার আমরা কি করলাম, ইলেকট্রিক ফিল্ড কো অ্যাক্টিভ করলাম বা ম্যাগনেটিক ফিল্ড কো অ্যাক্টিভ করলাম। মানে such situation we can see that যে ইলেকট্রিক ফিল্ড কি করছে, ওটাকে ওই দিকে নিয়ে যেতে চাইছে, আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড ওটাকে সাউথ পোলের দিকে নিয়ে যেতে চাইছিল। So as a result of combination of both two, so we will see this line actually pass to the point B. This is actually the point B. So based on these things, what does J.J. Thomson come to into some of the conclusion? So what does this conclusion? So he see, first of all he see that the ray is deflecting towards electric or magnetic field. So how does the deflection? So this deflection he is saying that এই ডিফ্লেকশনটা কতটুকু হবে, ফার্স্ট ডিপেন্ড করবে আমার যে চার্জটা জেনারেট হচ্ছে ওই চার্জটা কতটুকু, চার্জের ম্যাগনিটিউড কতটুকু। যদি আমার হাই চার্জ থাকে তাহলে ডিফ্লেকশনটা বেশি হবে, এবং চার্জ যদি কম থাকে ডিফ্লেকশনটা কম হবে। অ্যাজ ওয়েল এজ মাস অলসো, আমার এখান থেকে যে পার্টিকেলটা যাচ্ছে ওই পার্টিকেলটার মাস কতটুকু তার উপরেও ডিপেন্ড করছে। আর সেকেন্ডলি উনি আরেকটা জিনিস অবজার্ভ করলেন যে এটা কার দিকে যাচ্ছে, এটা যখন আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড যাচ্ছে তখন এটা পজিটিভ টার্মিনালের দিকে যাচ্ছে, যখন নেগেটিভ ফিল্ড আছে তখন এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে অলরেডি, শুধু এটা কার দিকে যাচ্ছে, সাউথ পোলের দিকে যাচ্ছে। সো বেসড অন দিস থিংস হি ক্যালকুলেটেড দ্য ভ্যালু অফ E/m,
E by m, how does he calculate it? So je amar based on the electric field he calculated E value, and based on magnetic field he will calculate the value of m, and both combining these two, so he will get what is E by m value. Now these are his conclusion. What does his conclusion is saying that যে ওর কনক্লুশনের মধ্যে কি আছে, যে ফার্স্ট অফ অল বলা হচ্ছে the magnitude depends, the deflection is depends on what deviation on negative charge of this is, you remember this is for we are considering for deviation. যে ডেভিয়েশনটা হচ্ছে এই ডেভিয়েশনটা কার কার উপর ডিপেন্ড করছে? ফার্স্ট অফ অল উই আর সিইং দ্যাট ম্যাগনিটিউড অফ দ্য ম্যাগনেটিক চার্জ, আমার যে ইলেকট্রিক পার্টিকেলটা আছে ইলেকট্রিক পার্টিকেলের ম্যাগনিটিউড কতটুকু তার উপর বেস করে। সেকেন্ড, মাস অফ দ্য পার্টিকেল, যেটা আমি বললাম যে আমার যদি আমি লাইট পার্টিকেল হয় তাহলে ডিফ্লেকশনটা বেশি হবে, আমার যদি হেভি পার্টিকেল হয় ডিফ্লেকশনটা কম। থার্ড স্টেটমেন্ট ইজ দ্যাট স্ট্রেংথ অফ দ্য ইলেকট্রিক অ্যান্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড, আমার যদি আমি যদি হাই ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করি তখন ডিফ্লেকশনটাও বেশি হবে, আমি যদি লো ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইউজ করি তখন ডিফ্লেকশনটাও কম হবে। So the fourth observation that the accurate measurements on the amount of the deflection by the electric and magnetic field, Judge Thomson has calculated the value of E by m. What is the E by m value? E by m value he has got, that is around 1.75 into 10 to the 11 coulomb kg inverse, because E, the charge of E is coulomb and the mass is equal to kg. So this is the value of E by m, 1.7588 into 10 to the. So in general we consider 1.75 into 10 to the 11 okay, coulomb per kg. So this is the conclusion. Next, charge of electron. So we got E by m value. We got E by m value. What is the value E by m value? This is 1.75 into 10 to the power 11 coulomb per kg. And so this is together we calculated this one, but separately still এটা আমাদের কাছে এখন একটা রহস্যের মতো রয়েছে, এটা মিস্ট্রি রয়েছে। So for that reason R.A. Millikan have performed another experiment. This is known as oil droplet experiments. Through oil droplet experiment, he also calculated the mass of the electron. উনি কি করলো? ইলেকট্রনের মাসটা ক্যালকুলেশন করলো। তো ওয়েল ড্রপলেট এক্সপেরিমেন্টটা কেমন? ওয়েল ড্রপলেট এক্সপেরিমেন্টটাতে কিছু না, জাস্ট এখানে একটা টিউব কাইন্ড অফ থিং থাকবে, and there will be two cathode and one anode, and এখানে আমরা কি করব, একটা স্প্রে থাকবো যেখানে আমরা অয়েলগুলিকে স্প্রে করছি। দিস oils are coming through this is suppose cathode negative terminal, this is positive terminal, and these droplets are coming through positive and negative terminal, and in between there is the introduction of X-ray. এবার যখন আমরা ইন্ট্রোডাকশন অফ এক্স-রে থাকবে, সো যে আমাদের যে ড্রপলেটগুলি আছে ওই ড্রপলেটগুলির রিফ্লেকশনটা আমরা দেখতে পাবো যে কতটুকু ডেভিয়েশন হচ্ছে। যে এবার এই ডেভিয়েশনটা দেখে আমরা ক্যালকুলেট করব। যখন আমরা নেগেটিভ ফিল্ডের ভিতর দিয়ে একটা ওয়াটার ড্রপলেটকে পাস করছি, তো ওয়াটার ড্রপলেট ইটসেলফ উইল বি চার্জ। এখন ওই চার্জটার মধ্যে কতটুকু চার্জ আছে ওইটা আমরা ডাইরেক্টলি ক্যালকুলেশন করতে পারবো না। সো ফর দ্যাট রিজন উই হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই ডিফারেন্ট টেকনিক। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্ট টেকনিক? ডিফারেন্ট টেকনিকটা হলো যে আমার ধরুন আমি এখানে একটা নেগেটিভ টার্মিনাল আছে, এই নেগেটিভ টার্মিনাল, আর এখানে আমার যে কোনো একটা অবজেক্ট আছে, যে অবজেক্টটা অন ইটসেলফ ইজ এ নেগেটিভ। ওকে, সো I have to calculate the charge of this one, but I cannot directly calculate on this one. So how does we calculate? আমরা দেখবো, আমরা জানি কি পজিটিভ সেম টার্মিনাল উইল রিপেল ইচ আদার। তো যেহেতু রিপেল করছে, তো অফকোর্স এটা কি করবে, এটাকে একটা ফোর্স দ্বারা ওইদিকে রিপালশন করবে। এখন এটার ভ্যালু যদি বেশি হয়, আমার এই যে নেগেটিভ টার্মিনালটা দ্যাটস ভ্যালুস আর ফিক্স। নাও এটার ভ্যালু যদি বেশি হয় তাহলে কি হবে, আমার এই যে স্টার পার্টিকেলটা আছে, স্টার পার্টিকেলের উপরে যদি আমার নেগেটিভ চার্জটা বেশি হয় তাহলে অবভিয়াসলি আমার বেশি পরিমাণ ফোর্স লাগবে। আমার এই স্টার পার্টিকেলের উপর যদি আমার চার্জটা যদি কম হয় তাহলে আমার কম পরিমাণ ফোর্স লাগবে। তো বেসড অন দিস থিংস উই ক্যান ক্যালকুলেট দ্যাট হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড, charge of electron. So what does we see?
we calculated from this fx, we calculated the charge of electron equal to 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, this is actually negative charge since it is electron. যে এবার এই নেগেটিভ চার্জটাকে আমরা যখন ক্যালকুলেশন করলাম, তো আমাদের প্রিভিয়াসলি আমাদের ই বাই এম এর ভ্যালু জানা ছিল, আবার ইয়ার ওয়েল ড্রপলেট এক্সপেরিমেন্ট থেকে আমরা ইলেকট্রনের চার্জটা ক্যালকুলেশন করছি। হোয়াট ইজ ইলেকট্রন চার্জ? দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি নাথিং বাট minus 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. Okay, now implementing these two, we can calculate the value of mass of electron. What is the value of mass of electron? This is actually 9.109 and 2 10 to the minus 31. Sometimes people will confuse because whenever the proton and the neutrons will come out to the pictures, so আমরা যখন কম্পেয়ার করব তখন কিন্তু এই ডিজিটগুলোর ক্ষেত্রে কনফিউশন হলে চলবে না আগে। Okay, so this was oil droplet experiment of Millikan. Okay, now actually this is the Millikan oil droplet experiments where we see that যেখানে একটা small hole করা আছে, এটা cathode, এটা anode, and besides that এখানে ড্রপলেট গুলি যখন আসছে ওই ড্রপলেট গুলির উপরে আমরা কি করছি, এক্স-রে করাচ্ছি। তো এক্স-রে থেকে আমরা এবার কি অবজার্ভ করছি, টেলিস্কোপিক দিয়ে আমরা এগুলিকে কতটুকু ডেভিয়েশন হচ্ছে ওই ডেভিয়েশনটাকে অবজার্ভ করছি। এবার এই ডেভিয়েশনটার উপর বেস করে আমরা এর চার্জটাকে ডিফাইন করছি। ওকে, now I mean coming to then our next particle, this is proton. যে প্রোটন কেমন ভাবে আবিষ্কার হলো, যে আমরা যে আগে যে ক্যাথোড রে টিউব ছিল, যে নাও উই উইল modify লিটল বিট ইন দ্য ক্যাথোড রে টিউব। How does we modify this one? যে আমাদের আগের ক্যাথোড রে টিউবটার মধ্যে কেমন ছিল, this is suppose suppose in the previous one, this is my tube, and in this tubes this is my cathode, this is my anode, and what does we use? We use, there is a vacuum pumps, and as well as we implemented a high voltage between these two. Now the thing is will be happens, we will make hole in this section, we will make some holes here, and we will implement this fluorescent paper in this section. Okay, the remaining things, the whatever the pressure, যে এখানে আগেটার ক্ষেত্রে যতটুকু লো প্রেসার জেনারেট করা হয়েছিল, এই ক্ষেত্রে কিন্তু ততটুকু লো প্রেসার জেনারেট করার কোনো দরকার নেই। উই ক্যান লিটল বিট অফ যে একটু হাই প্রেসারও রাখতে পারি। এখন হাই প্রেসার রাখা এর অর্থ হলো যে ইনসাইড অফ দ্য টিউব দ্য পার্টিকেলস আর প্রেজেন্স, যে গ্যাসের পার্টিকেল, আমরা আগের ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে ভিতরে গ্যাসের পরিমাণ ছিল খুবই কম, আর এখানে গ্যাসের পরিমাণ একটু বেশি থাকে। আন্ডার সাচ সিচুয়েশন কি হয়েছে, আমরা যখন হাই করব, হাই ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করব, আন্ডার সাচ সিচুয়েশন উইল সি যে ইলেকট্রন তো পাস হবে ওইদিকে, ইলেকট্রন যখন পাস হবে, সিমিলারলি যখন আমরা ধরুন আমার ক্ষেত্রে সোডিয়াম ছিল, বা আমার আমি যে কোনোটা অন্য যে কোনো একটা গ্যাস নিলাম, সাপোজ এখানে অক্সিজেন গ্যাস ছিল না, আমি ধরুন আমি অক্সিজেন না নিয়ে আমি নিচ্ছি, সাপোজ আমার নর্মাল একটা রিঅ্যাকশন যখন হয়, ওই নর্মাল রিঅ্যাকশনের ক্ষেত্রে হোয়াট ডাজ উই সি, সাপোজ সোডিয়াম, তো সোডিয়াম থেকে যখন একটা ইলেকট্রন বেরিয়ে যায় তখন অনলি Na++E জেনারেট হয়। ওকে, সো এই যে রিঅ্যাকশনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন তো এদিকে বেরিয়ে চলে গেল, so because whatever the metal part I have considering here, so from there due to the high voltage application of the high voltage, some electrons are ejecting, and due to this ejection there will be generation, there is a flow of electron. যখন ইলেকট্রন জেনারেট হচ্ছে এবং ইলেকট্রনটা কার প্রতি যাবে, টুয়ার্ডস অ্যানোডের প্রতি অ্যাট্রাক্ট হবে, বিকজ ইলেকট্রন ইজ নেগেটিভ and the anode is positive, so there will be attraction force. এখন what is about the other thing, এখন এখানে তাহলে বাকি পোরশনে কি থাকবে, সোডিয়াম প্লাস, তো this sodium plus will come towards, so এখানে কি থাকবে, available Na plus জেনারেট হবে, so this available Na plus comes towards the negative terminal. Okay, so this negative terminal, that's why we are making some kind of holes here, and through these holes this positive terminal, this positive charge will come here, this is suppose Na plus, they will come here and they will strike on the fluorescent paper, and this fluorescent paper will reflect.
Okay, so in this way we can observe that in case of atom, not only the electron but also proton is also there. That is proton, this names comes later, but at the beginning this is actually some positive particle. এবার এই পজিটিভ পার্টিকেলের প্রপার্টি কি, যে আগের ক্ষেত্রে আমাদের একটা ইউনিক প্রপার্টি ছিল, ইট ডাজ নট ডিপেন্ডস অন দ্য টাইপস অফ ক্যাথোড অর দ্য হোয়াট অ্যাবাউট দ্য গ্যাস ইনসাইড অফ দ্য ক্যাথোড রে টিউব। কিন্তু এখানে ইন কেস অফ in case of proton discovery, it has been observed that whatever the particles are generated, this depends on the types of gas. যে ইনসাইডে কি গ্যাস আছে এবং কেমন টাইপের ক্যাথোড ইউজ করছি ওই বিষয়ের উপর। ওকে, and what about the flow of positive particles? This is known as actually canal ray. The previous one known as the cathode ray, this one is known as the canal ray. Okay, so let's see what are the different observation we have seen. The first of things is that the ray is known as canal ray. Second is that this is actually positive charge particle, and this positive charge particle depends upon the gas presence and the of the cathode ray tube. যে cathode ray tube কি ধরনের গ্যাস আছে তার উপর ডিপেন্ড করছে ওই পজিটিভ টার্মিনাল এর উপর। Along that, it is depends on the mass ratio of the particle. The charge to mass ratio is depends also in the what are the different types of gas we are implementing this one. And in the previous case what we say that what about the particles are generating, this one is unique, যে সব পার্টিকেলের ক্ষেত্রে সেম, but what about the particles are generating here, they are different, they and we মানে multiple proportion of the any other subject. Suppose আমার এখানের ক্ষেত্রে যেমন আমার প্রোটনের ক্ষেত্রে যদি আমার 11 থাকে, in others particles it can be 22, suppose an example like this. So এটা কি করছে is this is not fixed, this is it can be this charge, the mass and charge will be multiple proportion of this thing. Now along that what we also observe that this is also deflecting in by the magnetic and electric field, but whatever the observation we see in case of electron, for example ইলেকট্রনগুলি যে ক্যাথোড রেগুলি কার পথে অ্যাট্রাকশন হচ্ছিল, ক্যাথোড রেগুলি টুয়ার্ডস অ্যানোড অ্যাট্রাকশন হচ্ছিল, বাট ইন কেস অফ হিয়ার ইট উইল বি attracts towards the positive terminal. Okay, so for that reason it will comes towards anode, and similarly previous case this was attracted towards south pole, and here it will be attracted towards north pole. So that's it about the invention of the proton. So for example, and here we have seen that, so আমরা অলরেডি বলেছি যে এখানে যে পজিটিভ পার্টিকেল গুলো ইনভেনশন হয়েছে ওই পজিটিভ পার্টিকেলটা ডিপেন্ড করছে, যেমন যদি ভিন্ন ভিন্ন গ্যাস নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পজিটিভ পার্টিকেল আছে, তো এর মধ্যে সবচেয়ে হালকা যে পার্টিকেলটা হলো হালকা যে এলিমেন্ট হলো ওইটা হলো হাইড্রোজেন। অ্যান্ড ইন কেস অফ হাইড্রোজেন আমি যখন দেখলাম যে আমি ভিতরে হাইড্রোজেন গ্যাস ইউজ করছি, যখন এটার মধ্যে হাইলি ইলেকট্রিক ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করা হলো তখন পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে একটা ফ্লো হলো, যেটাকে আমরা ক্যানেল ফ্লো বলছিলাম, ক্যানেল রে। তো এইটার ক্ষেত্রে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে ইজ কনসিস্ট অফ একটা হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে একটা ইলেকট্রন আর ভিতরে একটা প্রোটন থাকে। তো এখানে যদি ইলেকট্রনটাই বেরিয়ে যায়, সো হোয়াট এভার দ্য রিমেনিং পার্টস উইল লেফট, দিস ইজ নোন এজ অ্যাকচুয়ালি প্রোটন। ওকে, যে এই জন্য হাইড্রোজেন H প্লাসকে আমরা প্রোটন হিসেবে কনসিডার করি, বিকজ হাইড্রোজেন itself consists of one electron and one proton. So whenever one electron left, the remaining portion is known as proton. But the same thing we cannot say in the other element. For example, আমরা সেম জিনিসটা অন্য ইয়ের ক্ষেত্রে বলতে পারবো না, যেমন সোডিয়ামের ক্ষেত্রে Na প্লাস, তো Na প্লাসের কিন্তু সেন্টারে কিন্তু আমার 11টা প্রোটন থাকে, 11টা ইলেকট্রন থাকতো, তার মধ্যে একটা ইলেকট্রন বেরিয়ে গেলে যে রিমেইনিং পোরশন থাকবে তখন কিন্তু আমাদের এখানে ইলেকট্রন থাকবে 10টা এবং প্রোটন থাকবে 11টা। তো আই ক্যানট সে দিস ইজ ডাইরেক্টলি এ প্রোটন। ওকে, সো এই জন্য প্রোটনের যখন ডেফিনেশন দেওয়া হয় তখন বলা হয় যে ইটস এ মিনিমাম হাইড্রোজেন প্লাস আয়ন। So the smallest lightest positive ion was obtained from a hydrogen and is called proton. So this is the actual definition of proton. The smallest positive ion obtained from hydrogen is known as the proton. Okay. Now
তো আমরা দেখলাম যে একটা অ্যাটমকে যখন আমরা কতগুলি এক্সপেরিমেন্ট করছি, থ্রু এক্সপেরিমেন্ট উই ক্যান সে দ্যাট দেয়ার ইজ আ প্রোটন এন্ড দেয়ার ইজ আ ইলেকট্রন। নেক্সট, it has been observed that এখন আমরা যখন আমাদের কাছে প্রোটন এলো, আমাদের কাছে ইলেকট্রন এলো, বাট যে প্রোটনের মাসও আমাদের জানা হলো, ইলেকট্রনের মাসও জানা হলো, কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো দ্য সাম অফ প্রোটন অ্যান্ড দ্য সাম অফ ইলেকট্রন ইজ নট ইকুয়াল টু দ্য সাম অফ নিউট্রন। ওকে, সো এই কনসেপ্ট থেকে আমাদের নেক্সট যে স্টাডিটা শুরু হবে, দ্যাট ইজ দ্য flow of actually presence of neutron. So we'll see in the next class how the neutron also comes in the picture. Okay, thank you.